guys, so welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we will discuss the continuation of our topic, which is all about manufacturing costs, wherein the focus of the discussion will be the accounting for labor. So let's start. Okay, so let's have first some quick review of our discussion about labor. So alam naman natin under cost accounting, most of the time, ang dinediscuss lang naman kapag narinig nyo yung word na labor is yung direct labor tapos yung indirect labor. Although ma-encounter nyo yung mga term dun sa ating period cost, pero most of the time, ang focus talaga natin ay direct labor at indirect labor. So as a review, as we all know, if we say direct labor, so this refers to the salaries and wages paid to workers that can be directly attributed to a specific finished product. So kung si laborer natin ay directly attributed dun sa product, so ibig sabihin siya mismo yung nagmamanufacture ng product, considered yan as direct labor. So ang example niyan kapag we are in the manufacturing of shoes, yung shoemaker, di ba? So basta directly related yung trabaho niya sa mag-manufacture ng product from raw materials to finished product, considered yun as a direct labor. So dahil considered siya as direct labor, yung binabayad natin sa kanya ay dumidiretso po sa direct labor account, which is part agad siya ng work in process. Unlike for indirect labor, so this refers to the cost of any labor that supports the production process. So but which is not directly involved in the active conversion of materials into finished product. So although they are considered as manufacturing costs, they are not considered direct because they are not traceable directly. So tumutulong lang sila. From the word itself, they support the production process. So example niyan, ito yung mga production supervisor natin, 'di ba? Yung mga trabaho ng supervisor, most of the time they're just directing their employees or directing their subordinates. So at the same time, ang considered din ang indirect labor yung mga factory worker natin, ang trabaho ay maglilinis. So ito yung mga janitors natin. So dahil hindi naman sila nakaka-add ng value doon sa ating finished product, so yung binabayad natin sa kanila ay considered siya as indirect labor. So as we all know, dahil indirect labor yan, so hindi po yan dumidiretso sa working process dahil hindi nga siya considered as direct labor. So ilalagay po muna natin yan sa ating factory overhead. So kung ang system ng manufacturing business is normal costing, so nilalagay po muna natin yan sa factory overhead control. Okay, so let's now proceed to the labor cost flow. So ang kailangan lang natin tandaan sa labor cost flow is that meron tayong two major objectives dyan. So yung number one, kailangan nating mabayaran si empleyado para dun sa tinrabaho niya. At the same time, ma-record natin yung sa tamang account yung mga ibinayad natin kay empleyado. So para mangyari yung two objectives na yun, meron po tayong tinatawag na labor cost flow. So sa labor cost flow, ang una pong nating ginagawa dyan is yung pong time card or yung time sheet. So pag sinabi nating time card, dito po nakalagay lahat ng pinasok ni empleyado. So meron diyan time in, time out. Then meron din diyan kung merong araw siya nag-overtime, so ini-indicate niya rin yan sa time card. So ang time card ang basis ng ating manufacturing business para bayaran si empleyado or si ating laborers. So pag walang time card, most of the time, hindi natin binabayaran si empleyado, kailangan niya yan i-produce. So available naman yan sa manufacturing business kasi this will be our basis na totoong nagtrabaho sa empleyado at kung magkaning ibabayad natin sa kanya. So once na na-accomplish na ni empleyado yung time card, so ano yan, individual time card yan. So ipapadala yan doon sa ating payroll department. So ang gagawin po ni payroll department is to prepare ng tinatawag po nating payroll registry or yung payroll sheet. So yung payroll sheet or payroll registry, ito yung pinakamatrabahong part ng payroll kasi dito na nakalagay or dito nyo na kino-compute kung magkano yung kinita ng mga empleyado or ng ating mga laborers. So nakalista yung pangalan, tapos nakalista yung gross earnings, tapos kung may overtime, ilalagay din, then yung mga necessary deductions. So yung payroll registry or yung payroll sheet, ito yung magiging basis naman para makapag-produce tayo ng tinatawag po nating payslip. Yung payslip, ito po yung first individual amount or individual payslip ng ating mga empleyado. So ito yung mga nakikita nyo kapag yung sa mga nanay at tatay nyo na kapag nag-work sila tapos nagsumahod. So yung payslip dyan nakalista kung magkano yung kanilang iuuwi sa isang cut-off. So personal yan, so ibig sabihin
yung payslip ni employee 1 ay different from sa payslip ni employee number 2. So, hindi sila pwedeng magkakitaan ng payslip kasi ang payslip at saka ang payroll registry are considered as confidential documents. Okay? So, pag may payslip na, ang next step niyan, syempre, babayaran na natin sa empleyado kasi meron na tayong amount na related dun sa sahod ng specific employee natin. So, ngayon, ang ginagawa lang naman yan is binibigay sa bangko yung information na nanggaling sa payroll registry para naman bayaran na natin yung ating mga empleyado through ATM card or kung ano man yung mode ng payment nila or yung mode ng payroll nila. So, ang next step natin, so nabayaran na natin si mga empleyado, ito naman po yung proper recording ng ating labor. So, para malaman po natin yung proper recording ng labor natin, ito po yung pinaka nagiging gateway natin para malaman kung saan ba siya i-record. So, yung tinatawag po nating time ticket. So, yung time ticket, dito po ko nalagay kung saan siya i-charge. I-charge ba yan sa direct labor? Kung i-charge yan sa direct labor, kung job cost system ang ating ini-employ, or job order cost system. So, anong job yan ilalagay? So, kung ano naman siya, kung yung time ticket naman, diretso sa indirect labor, so ganun din po yung magiging case niyan. So, yung time ticket, this will be the basis kung saan natin i-record yung specific labor na yan. So, pwede yung ma-record under direct labor at pwede rin yung ma-record under indirect labor. So, kung direct labor po, automatic, ilalagay po natin yung sinatawag nating job cost sheet if ang ating cost system is job order cost system, di ba? So, yung job cost sheet, ito yung listahan ng mga direct materials, direct labor, and the applied factory overhead under job order system. So, which is nanggaling yung labor portion nandoon sa ating payroll registry na nakuha natin doon sa ating time ticket. So, for the indirect labor, dahil hindi naman yan magre-reflect sa job cost sheet, kasi ang nire-recognize natin sa job cost sheet, as you remember, is yung applied factory overhead. So, kayong indirect labor, ang pinupuntahan niya po is yung factory overhead control, na which is ang document na ginagawa dyan is yung departmental overhead analysis, wherein nililista natin lahat ng mga actual incurrence ng ating factory overhead. Okay, so para mas madali nating maintindihan yung mga documents na na-mention natin kanina, so i-discuss natin sila isa-isa. So unahin natin yung ating time card or yung timesheet. So yung as I mentioned earlier, if we say time card or timesheet, naka-indicate dito kung anong oras pumasok si employee at saka kung anong oras siya uuwi. So nakalagay dyan sa time card, so wala po nakalagay dito na amount. So ang nakalagay lang dito is yung time in and time out. And in some cases, kung ilalagay din dyan kung mag-overtime si empleyado, sa anong oras siya mag-overtime, tapos anong oras siya matatapos. So, normally, yung may mga company pa din naman ang gumagamit nito. So, ito po yung itsura ng time card and timesheet. So, pwede po yung i-customize based sa needs ng company. So, lalo na kapag manual sila. So, pero dahil nga advanced na tayo, so may mga company na gumagamit na ilang ways para ma-achieve nila yung time card. So, yung iba gumagamit ng tinatawag natin na biometrics. So, ibig sabihin, yung fingerprint mo, so ayun na yung magiging basis natin para yung time in mo ma-record na sa system at the same time yung time out mo. So, yung iba naman, so dahil for example, in our case this time, so dahil pandemic, so most of the time naka-work from home ang mga empleyado. So, yung nagiging time in, time out nila, so hindi biometrics kasi hindi naman sila pumupunta sa opisina. Hindi rin naman sila gumagamit ng manual kasi nga hindi nga rin sila pumupunta ng opisina kasi pag manual kailangan ng signature. So yung iba gumagamit na lang na tinatawag po natin na online time in time card. So lahat po yan meron isa lang ang objectives ng mga yan, which is to record the time in and time out of the employee or at the same time kapag merong time na mag-overtime si employee or hindi. Okay, so let's proceed to payroll registry or yung tinatawag po natin na payroll sheet. So, after the time card, so ito po yung pinupuntahan ng information. So, ito yung most na laman ng ating payroll sheet. So, sinasabi ko po, common ito yung laman. So, pwedeng kulang or pwede rin masobra. Pero ito yung sinasuggest na laman ng ating payroll sheet. So, under the payroll sheet, dapat naka-indicate dyan yung name of the employee. So, meron tayong employee A, B, C, and D. Tapos, yung position nila dapat nakalagay din. Just to make sure kung sino yung kung totoo talagang nag-exist yung empleyado. So, mabilis yung tracking kasi natin kapag may position na nakatabi doon sa ating employee.
So, yung next na column natin which is the gross pay. So, under gross pay, pwedeng nakalagay dyan yung kanilang basic pay, tapos pwedeng nakalagay yung kanilang overtime and total. So, in some companies, pwede ring ilagay nila dyan yung mga non-taxable benefits nila, such as yung mga rice allowance and so on and so forth. So, after natin makompute yung gross pay ng ating empleyado na ire-reflect natin sa ating payroll sheet, so meron tayong mga tinatawag na deductions. For presentation purposes, hindi na muna natin pag i-discuss yung specific na deduction for this specific agency. So, i-discuss lang natin kung ano yung kanilang mga trabaho. Bakit kailangan tayo mag-deduct sa ating mga empleyado. So, kailangan tayo mag-deduct sa sahod ng ating mga empleyado because it is mandated by the law. So, ito po yung mga four government agencies na nilirimitan ng ating employer na dinededuct sa ating sahod. So, yung una, we have SSS. So, yung SSS, ano yan, Social Security System. So, related to sa mga life insurance tsaka yung iyong pension. So, kapag namatay ka, so magkakaroon ng pera ay yung mga beneficiary, or if you reach a certain age, you will be eligible for pension. So, yung pension na ibabayad sa'yo, kinukuha yun doon sa mga niremit ng ating employer na binawas sa ating sahod every cut-off. So, we also have pag-ibig. So, pag-ibig related to sa mga house loans natin. So, although wala kang plano bumili ng bahay, pero required kasi ito ng government. So, lumalabas, every time na meron kang sinasahod, so binabawasan yun ng employer mo at nire-remit sa pag-ibig. So, yung contribution mo sa pag-ibig, pwede mo rin niyang i-reloan or iutangin or pwede mo rin niyang gamitin once na napagdesisyonan mo, kumuha ka na ng sarili mong bahay. So, another government deductions na dinededuct natin sa ating payroll registry or sa ating gross pay is what we call the Philippine Health Insurance. So, ito yung PhilHealth. So, yung PhilHealth, so government deduction din yan. So, wala tayong choice. Dinededuct din yan sa sahod natin. So, ginagamit yan once kapag nagkasakit ka, pumunta ka ng hospital, tapos yung bill mo sa hospital, yung cut nun or yung portion nun ay binabayaran ni PhilHealth kasi binayaran mo na yan in advance using deduction dun sa iyong payroll. Okay? Then the last one, we have the tax which is nire-remit yan sa Bureau of Internal Revenue. So, yung mga amount na nakikita nyo dyan, puro ano lang po yan, assume figures. Kasi hindi na natin i-discuss yung specific na amount. So, i-discuss na lang natin yan sa ibang video. So, antayin nyo na lang po yun. Kasi dinidiscuss yon sa basic accounting subject. So, ang focus natin ngayon is cost accounting. So, kung makikita nyo yung mga amount dyan, puro assume figures lang yan. Okay? Then, kapag nakuha na natin yung mga deductions, ang next step niyan is to compute the net pay. So, sa case natin, si employee number A, so which is our direct labor, ang basic pay niya is 10,000 siguro. Ang basic salary niya basic wage niya ay 10,000. Then, nag-overtime siya ng 2,000. So, ang total niya 12. Then, may deduction siya ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, and tax. So, ang total deduction niya is 950. So, ang nakuha niya is yung 11,050 pesos. So, lahat ng makukuha nating amount nito, ito yung gagamitin naman natin which is to fulfill our objective in payroll accounting. So, number one, to pay the employee, which is ang magiging basis nun yung net pay. Tapos, yung number two is to properly record the transaction, which is ang mga magiging basis nun yung details naman ng gross pay tsaka ng deduction. Okay, so once tapos na yung ating payroll registry, so ang next step natin is to prepare a journal entry for the net pay, the gross pay, and the deduction. So in this case, dahil wala pa naman yung allocation, so we just need to debit factory payroll, which is the gross amount. Then, i-credit naman natin yung mga deductions, which is yung isa, mapupunta sa SSS payable. Yung next, mapupunta sa pag-ibig payable. Then, may mapupunta din sa PhilHealth payable. Then, may mapupunta din sa taxes payable or pwede natin gamitin dyan yung withholding tax payable. Then, the remaining amount, which is equivalent to the net pay, mapupunta yan sa ating payroll payable. Then, pag nabayaran na si empleyado, magde-debit lang tayo ng payroll payable, then credit ng cash. Okay, so after the payroll registry or yung payroll sheet, ang next step po natin is to analyze yung laman ng tinatawag po nating time ticket. So yung time ticket, para lang din yan yung ating timesheet. Pero dito, naka-indicate na kung saang department i-charge yung services ni specific employee or specific laborer. So kung i-charge ba yan sa direct or i-charge ba yan sa indirect.
So ito po yung itsura ng time ticket. So nakuha ko lang yan sa internet. So lumalabas sa time ticket, nakalagay na dyan kung saan natin i-charge yung kanyang services. So nakalagay dito may job number. So ibig sabihin, considered yung kanyang service as direct labor. So kapag merong indirect labor, naka-indicate din yan doon sa loob ng ating time ticket. So kapag ang ating service is considered as direct labor, sinasama po yan doon sa ating job cost sheet. Kapag naman ang services na employee ay indirect labor, nilalagay po natin yan sa another document which is departmental overhead analysis or yung listahan ng ating factory overhead control. So aside from this analysis, gumagawa din tayo ng summary ng mga time ticket which is ang tawag natin sa summary na yun is summary of factory wages. So under summary of factory wages, nakalista dyan kung ano po yung i-charge natin sa direct labor tsaka kung ano yung i-charge natin sa indirect labor. So kapag na-classify na natin kung ano yung i-charge sa direct labor, so pwede na tayong mag-create ng ating journal entry which is yung reclassification ng ating factory payroll. Kasi kanina, nirecord lang natin lahat sa factory payroll pero walang distribution dun sa ating proper account. So since na-identify na natin na yung amount na yun ay related sa ating direct labor, so from the factory payroll, ililipat na natin yan sa ating work in process inventory once na na-consider na natin yan as direct labor. So debit tayo ng work in process, then credit tayo ng factory payroll. So for indirect labor naman, so since na-identify na natin sila as indirect labor, so dahil normal costing ang mostly na ginagamit na ating system, so hindi natin yan i-record diretso sa work in process. So papadaanin muna natin yan sa ating departmental overhead analysis which is recorded under factory overhead control. So debit ka lang ng factory overhead control, then credit ka ng factory payroll. So ito po yung pinakahuling procedure na kasi na-classify na natin yung ating payroll. So which is kapag direct labor, i-record natin as WIP, then credit factory payroll. Tapos pag indirect labor naman, magre-record naman tayo ng factory overhead control tsaka ng factory payroll. Okay, so let's proceed to another discussion related to labor accounting. So pag-usapan naman natin yung accounting for government contributions. So as I mentioned earlier, so this is mandated by law kasi may batas para dyan. So ibig sabihin we are required to deduct something from our employee, from the salary of our employee and remit it to respected agencies. So ngayon, ito po yan. So na-mention na natin yan kanina. So meron tayong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and Tax. Although meron tayong binabawas na amount related dun sa kanilang salary, which is ang tawag natin dun na employee share, so meron din po tayong tinatawag na employer share. Kasi ibig sabihin po niyan, dalawa sila yung nag-share para na i-remit sa government agency. So let's have some assumed rates para mas maintindihan natin. So for example, si employee share sa kanyang basic salary, 5% doon binabawas. Tapos yung 1% doon binabawas for pag-ibig, 2% binabawas for PhilHealth, then tax binabawas na 10%. So yung total niyan, ayun po yung total reduction ni employee para mag-arrive tayo dun sa kanyang net pay. Sa employer share naman, most of the time tinatapatan yan or kaya naman mas mataas ng kaunti. So let's say for example, si SSS meron din 5%. So yung 5% na employer share, ang basis niyan yung basic salary ng employee, pero hindi po yan ima-minus dun sa sahod ng employee. Kumbaga, tatapatan lang natin. Same with pag-ibig, so let's say may 1% din to sa PhilHealth. So ang hindi lang po tinatapatan ni employer share para sa government contribution is yung tax. Kasi ang tax, solely ang nagbabayad lang niyan ay si employee. So si employer or yung si manufacturing business, wini-withhold niya lang yung amount na yan at binabayad sa BIR, pero hindi po siya nakikihati dun sa tax kasi nga, meron naman siyang sariling tax na binabayaran. So, ang nakikihati lang siya is yung sa ating SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. So, tinatapatan po niya yung rate or kaya naman may ibang rate na ginagamit. So, again, these are just assumed rate kasi meron, ang totoong rate niyan ay nakadepende dun sa table which is diniscuss na yan sa inyong basic accounting. So, ang kailangan nyo lang tandaan dito pag cost accounting ang pinag-uusapan, if we are talking about employee share, since it is already deducted on their gross earnings, so dapat hindi na ito makaka-affect sa ating allocation ng cost. So deduction lang yan doon sa ating
gross earning. So, however, for employer share, so tatapatan nga ni employer yung share ng ating employee. So, yung mga percentage na makikita nyo yan, considered yan as additional expense on the part of our employer or on the part of the manufacturing business. So, in this case, yung 5% sa SSS, 1% sa pag-ibig at 2% sa PhilHealth, it will be part of the factory overhead control kasi it will be an additional expense on the part of the management.